హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఎస్కే స్మార్ట్ కిడ్స్. ఈరోజు నేను కప్ కేక్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి, విత్ చాక్లెట్ అండ్ వెనీలా ఫ్రాస్టింగ్. సో చూసేద్దాం పదండి. ఇక్కడ ఒక బౌల్ తీసుకున్నానండి, దాంట్లో 1/2 కప్ ఫ్రెష్ పెరుగు తీసుకున్నాను. దాంట్లో 1/2 కప్ షుగర్ అండి, నేను పౌడర్ చేయలేదు, అలాగే వేస్తున్నాను. నా దగ్గర సన్న షుగర్ ఉంది. సో దాన్ని చక్కెర కరిగే వరకు విస్క్ చేసుకుందాం. మీరు కావాల్సి పౌడర్ షుగర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 1/4 కప్ మెల్టెడ్ బటర్ తీసుకున్నానండి. మీరు ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. దాన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. దాంట్లో 1 స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ అండి, ఇది వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక స్ట్రైనర్లో 1 కప్ మైదా వేసుకున్నానండి. దాంట్లో 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, 1/2 స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీన్ని జల్లించుకుందాం. ఇప్పుడు కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా మిల్క్ వేసుకొని మనం రన్నింగ్ బ్యాటర్ లాగా చేసుకోవాలండి. చూడండి ఇలా. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇక నేను కప్ కేక్ మౌల్డ్స్ తీసుకున్నానండి. దాంట్లో ఈ మఫిన్ పేపర్ పెట్టాను. అన్నిట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని గ్రీస్ చేసుకుందాం. చూడండి, అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఈ బ్యాటర్ దాంట్లో వేసేద్దాం. హాఫ్ ఫిల్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే బేక్ చేసేటప్పుడు అది డబుల్ అవుతుంది కదా, అందుకని హాఫ్ ఫిల్ చేసుకోండి. అన్నిటినీ ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోండి. ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక నేను ఒక కడాయిలో స్టాండ్ పెట్టి ప్రీహీట్ చేసుకున్నానండి, ఒక 10 మినిట్స్. దీంట్లో ఈ కప్ కేక్స్ ఉన్న ప్లేట్ పెట్టేద్దాం. ప్రాపర్గా లిడ్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఇది 15 మినిట్స్ వరకు మనం బేక్ అవనిద్దాం. ఇవి క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు బేక్ అవ్వడానికి. టూత్పిక్తో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ప్రాపర్గా బేక్ అయ్యాయో లేదో. ప్రాపర్గా బేక్ అయ్యాయండి. ఇప్పుడు దీన్ని కూల్ చేసుకుందాం. దీని మీద క్లాత్ వేస్తున్నా డ్రై అయిపోకుండా. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అది చిల్ చేసుకున్నానండి.
దాంట్లో 1 కప్ విప్పింగ్ క్రీమ్ వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీన్ని స్టిఫ్ పీక్స్ వచ్చే వరకు బీట్ చేసుకుందాం. దీంట్లో కొద్దిగా వెనీలా ఎసెన్స్ వేసాను. ఎలక్ట్రిక్ బీటర్తో మనం బీట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ స్టిఫ్ పీక్స్ వచ్చేసాయండి. ఇప్పుడు మనం కేక్ మీద ఫ్రాస్టింగ్ చేసుకుందాం. చూడండి విప్పింగ్ క్రీమ్ ఇలా ఉండాలి. నేను రివర్స్ టర్న్ చేసినా కూడా అది పడట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మనం కేక్ మీద ఫ్రాస్టింగ్ చేసుకుందాం. నేను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్లో పైపింగ్ బ్యాగ్ పెట్టానండి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ క్రీమ్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని మనం కేక్ మీద వేసుకుందాం. నేను ప్లెయిన్ నాజిల్ పెట్టానండి. చూడండి ఎంత ప్లఫీగా వచ్చాయో. ఎగ్ వేయకున్నా ఎంత బాగా వచ్చాయి. సో మనం కేక్ మీద ఫ్రాస్టింగ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ మోర్ అట్రాక్టివ్ ఉండడానికి నేను మల్టీ కలర్ స్ప్రింక్లర్స్ వేస్తున్నానండి. ఈ డెకరేషన్ ఉంది, ఇట్స్ టోటలీ అప్ టు యూ. జెమ్స్తో చేసుకోవచ్చు, సిల్వర్ బాల్స్తో కూడా గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంతో యమ్మీగా కనబడే మన కప్ కేక్స్ విత్ వెనిలా ఫ్రాస్టింగ్ రెడీ అయిపోయింది. చూస్తే నోరూరుతుంది. సో మనం కట్ చేసి చూద్దాం. చూడండి స్పాంజ్ లాగే ఉంది లోపల. సో ఫస్ట్ బైట్ మీకే. నెక్స్ట్ చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ నేను డార్క్ కాంపౌండ్ చాక్లెట్ తీసుకున్నానండి. ఫ్రెస్ట్ ఇది. మీ దగ్గర ఏది బ్రాండ్ అవైలబుల్ ఉంటే అది తీసుకోండి. దాన్ని నేను నైఫ్తోని గ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది డబుల్ బాయిలర్ మెథడ్లో మనం మెల్ట్ చేసుకుందాం. ఇది ఒక బౌల్లో తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ ఒక సాస్ ప్యాన్లో వాటర్ వేసి ఈ బౌల్ దాని మీద పెట్టానండి. మనం మెల్ట్ చేసుకుందాం. ఇది ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు దాంట్లో 1 కప్ నేను హాట్ మిల్క్ వేసానండి. మీరు ఉంటే కొద్దిగా బటర్ కూడా వేసుకోండి. షైనింగ్ చాలా బాగా వస్తుంది. చూడండి ఆఫ్టర్ మెల్టింగ్ ఎలా అయిందో. దీన్ని గనాష్ అంటారండి.
ఇది పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. ఇది కేక్స్ మీద పోర్ చేస్తాము మోర్ అట్రాక్టివ్గా కనిపించడానికి. ఇప్పుడు ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్లో ఈ గనాష్ వేసుకుంటాను. చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ కదా, ఆల్రెడీ విప్ క్రీమ్ నేను చేసి పెట్టుకున్నాను కదా, దాంట్లో ఇది వేసుకుంటాను. ఇప్పుడు బీటర్తో దీన్ని బీట్ చేసుకుందాం. ప్రాసెస్ లెంతీయే కానీ మనం టేస్ట్ కోసం కొద్దిగా కష్టపడాలి. పిల్లలు మోర్ అట్రాక్టివ్గా ఫీల్ అయి తింటారు. సో ఈ సైడ్స్ అన్ని క్రేప్ చేసుకొని మళ్ళీ బీట్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. మనం పైపింగ్ బ్యాగ్లో వేసుకొని ఈ కప్ కేక్స్ మీద వేసుకుందాం. నేను మళ్ళీ ఈ 4 కప్ కేక్స్ బేక్ చేసుకున్నానండి ఈ చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ కోసం. సో ఇక్కడ సేమ్ ప్రాసెస్తోని ఈ పైపింగ్ బ్యాగ్లో మనం ఫిల్ చేసుకొని వేసుకుందాం. సో ఇలా అన్నిటి మీద నేను చాక్లెట్ ఫ్రాస్టింగ్ వేసుకున్నానండి. ఇలా మీ పిల్లలకి ఈ న్యూ ఇయర్కి ఇంట్లోనే చేసి ఇలా టేస్టీగా ఇవ్వండి, మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలని అడుగుతారు. సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.